tudo bem? Obrigada por aparecerem aqui mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais um episódio das nossas lives aqui da US na Amazon, em comemoração à inauguração do nosso canal. E hoje eu trouxe um convidado super especial, que começou praticamente na mesma época que eu, que é o Kevin, e ele é especialista em vender sapatos. Ele vende sapatos na Amazon e no eBay. Ele é americano, então a live vai ser em inglês, mas eu vou fazer o meu melhor para traduzir para vocês. Então, vou falar em português, falar com ele em inglês, ele vai responder, e aí eu respondo para vocês em português. Daqui uns 20, 30 minutos a gente vai abrir para perguntas, como sempre, tá? A live é das 8 às 9. E aí vocês podem mandar a pergunta de vocês em inglês, se vocês souberem. Se não, escreve em português mesmo, que eu vou fazer o meu melhor para traduzir, para facilitar para vocês. Depois dessa live, a gente vai ficar gravada e o Edgar vai botar a tradução, né, o subtítulo aqui embaixo. E também, aproveitando que vocês estão aí, se inscrevam no canal, já deem um like, por favor, galera. Deem like na live, que não é fácil trazer essa galera massa aqui. E também assistam as outras aulas que já estão liberadas da Experiência Level Up. Hi, Kevin. Thank you for being with us today. Thanks for having me. I appreciate a lot for you to, take your time and being here. I was just talking to everyone about your specialist in shoes. You specialize in shoes. We pretty much started, I think, on the same time. I want to hear a little bit more about you. When did you start to sell on Amazon? So I started to sell on Amazon in around like late 2020, I believe so, around there. I joined a Discord group called the Selling Fast Lane. Carter Maxwell's group, great guy there. And, that got me introduced to the Amazon space, got me introduced to different sellers, and all that. And that's basically how I started selling on Amazon. Bom, gente, ele falou que ele começou no final de 2020, foi na mesma época que eu. Ele entrou num grupo de Discord do Carter Maxwell, que eu já falei para vocês aqui, que foi como eu comecei também. E ele começou a vender em final de 2020. Então, de lá para cá, foi quando ele começou. Okay, so you started end of 2022, pretty much on Amazon. I know that you sell a little bit on eBay. And how did you decide to focus in shoes? I first started selling on eBay actually, before selling on Amazon. And on eBay I was only focused on mainly shoes, a little bit of clothing, but not too much at all really. But I was focused on shoes on eBay, and eBay was my top, or my main thing at that one point. And I was like, why not continue this with Amazon? The main barrier to entry for me was selling the big brands, because that's mostly what I bought at just discount stores. And once I got that ungate, it was pretty much a game for Amazon at that point. And that's how I really got wanted to do shoes specifically on Amazon, because they were going good for me on eBay. So I'm like, why wouldn't they be good on Amazon? True. Bom, ele falou que ele já vendia sapatos no eBay, gente. E aí ele falou assim, se tá indo tão bem no eBay, por que não vender na Amazon? Vou estender para a Amazon. A grande questão é que quando ele começou em 2020, era difícil fazer o ungating. Então, a gente não sabia muito como é que fazia ungating da Nike, da Adidas, essas marcas grandes, e era o estoque que ele tinha. Então, assim que ele começou na Amazon, que ele desbloqueou essas marcas, aí ele falou assim, agora é game on, eu vou vender sapato na Amazon, porque se tá indo no eBay, bem, por que não ir na Amazon? E foi assim que ele começou a vender sapatos também na Amazon. So tell me about some tips how to sell shoes on Amazon, because I feel like most of the people, they're kind of interested on that, or eBay as well. What kind of brand do you sell more? Yeah, so the main brands that I really look at for both of the platforms is mainly Nike and Adidas. Mm-hmm. I don't like looking at like Asics and Under Armour. Not that there's no profit there. I don't go to those stores. Okay. Realistically, I don't. So is any specific reason why, or you just don't like it? I mean, most of the times they don't have as good as deals as they do in Nike or Adidas. Mm-hmm. And that's really the main reason. And if they do, I'm not there enough to know. Mm-hmm. So since I'm always at Nike and Adidas, I know everything that goes on in there. But if I were to step into an Asics, they would have 40% off, the back wall, and then probably next week it's 60% or something, and I wouldn't know that. So okay.
I just didn't mess with the other brands. Ok. Então, gente, ele falou que ele vende mais, a Nike e a Adidas são as marcas que ele mais vende. Ele costuma ir nos outlets, tá? E ele falou que ele não veste muito com a ASICS. Which one is the other one that you usually don't go through? Under Armour as well. Under Armour ele não vai, a ASICS também. Ele falou que, normalmente, quando ele vai nessas lojas, não tem good deals. E se tem também, ele não tá lá com frequência para saber. Então, como ele vai sempre na Nike e na Adidas, ele já sabe tudo o que acontece na loja, então ele consegue acompanhar os clearance e saber o que está vendendo ou não. Hello, Kazu. I have a guy, one of our students are from Japan. So he's in the morning over there now. So he's saying hello, that guy, Kazu. He's always here, with us. Okay, so when you sell on Amazon, you do pretty much FBM or FBA, or you do both? I never do FBM. I only did FBM like a couple of times, and it was for seasonal stuff. It wasn't even for shoes, but usually FBA. FBA. And how quickly they sell? Like they're good selling? Yeah, I mean, most of the times the shoes sell in under 30 days. Sometimes they take a little bit more because since I'm sourcing from outlets, there tends to be price tanking, and sometimes I wait it out, sometimes I won't, or sometimes I'll send in the shipment like quick, and they'll check in and they'll sell before that happens. So yeah, usually under 30 days, but really realistically probably 60 days around there. Bom, gente, eu perguntei se ele vende FBM ou FBA sapatos, no caso para Amazon. Ele falou que ele nunca vendeu FBM sapatos, ele vendeu FBM só sazonal, mas sapatos ele sempre vende FBA. Eu perguntei se o sapato ele vende com velocidade alta, né? Se tem um giro rápido. Ele falou que normalmente o estoque dele gira em 30 dias. O que acontece é que, como ele compra de outlet, às vezes tem um pessoal que baixa o preço dos produtos. Então, às vezes, ele espera um pouquinho para poder mandar os produtos, para poder vender, para essa galera vender, ou ele manda super rápido para poder fazer o check-in antes que essa galera mande inventário. Então, ele consegue sair à frente. Tá? Então, essas são as duas estratégias que ele usa. Ele falou que vende tudo até 30 dias, mas normalmente, para ser realístico, uma venda aí de no máximo 60 dias. And let me ask you something. What is the return rate for the shoes? So, I mean, for shoes, you're looking around 10 to 20%, which is pretty high. But most of the times, the shoes come back unused and new. And then sometimes there's a case where somebody wears it for 29 days and they return it the last day. But most of the times the returns they're high, but it's very like rare that like you get that used shoes. It's like probably 1% of returns are like that, like actually used and you can't sell them and stuff like that. But the rest just check in again and they sell again. Bom, eu perguntei a ele qual que é a taxa de retorno, porque sempre falam para mim que o sapato ele vende muito, mas ele tem uma taxa de retorno elevada. Ele falou que fica entre 15% e 20%, porém, desses produtos que retornam, quase 100% voltam novos na caixa. Ele falou que 1% só dos retornos que ele tem são de pessoas que usam o sapato e devolvem, ou usam por 29 dias e devolvem no 30º dia. Então, ele normalmente recebe esses retornos e coloca para venda de novo, tá? And also, what kind of margin are we talking? Like, you do pretty much retail, right? Retail arbitrage? Yeah. What kind? Because all my students, they're kind of new on the business, so they're always asking me what kind. I think you know those questions. What kind of margins that we work with it? Like ROI. When you're buying, like when you're in the store, what type of ROI are you looking? Yeah. So I mean, I'm not really looking for like super duper bangers, like 100% ROIs. There are some that come up and I buy them, of course, but most of the times I try to stick with the 50% ROI and above. Sometimes I'll go a little like lower because I have the capital and I kind of know it's gonna sell already and all that type of stuff, where I'll go 40, maybe even 30 in some cases, but typically around that 50% mark is pretty decent. Especially with RA and retail arbitrage. You're doing all that footwork and all that. You don't want to be taking like kind of lowish margins or ROI on a lot of stuff. Which is amazing, though. 50% of ROI is just a dream. Yeah, it's pretty nice.
Eu perguntei, gente, qual que é a margem de ROI, né, de retorno de investimento. Então, o que é ROI? Você vende um produto por $1, você quer 20% de ROI, você quer 20 centavos de lucro. Estou dando um exemplo. É o retorno do valor investido, para quem é novo aqui e não conhece. Ele falou que normalmente ele fica numa média aí de 50% de ROI, mas às vezes quando ele tem capital disponível e que, obviamente, tem coisas que ele já comprou com 100% de ROI, mas não é a média. Então, 50% é a média dele para sapatos, mas ele está disposto a ir 30%, 40%, 30%, se for um produto que ele sabe que vai vender, ou se ele tem dinheiro disponível na mão, que ele sabe que vai girar. Ele não vai muito mais abaixo que isso, porque ele sabe que tem uma taxa de retorno alta e ele está fazendo retail arbitrage. Então, ele faz basicamente retail, tá? Ele não está fazendo wholesale. Então, essa margem de 50% de ROI é possível, porque ele faz retail, mas ele abaixa a margem dele, sabendo que o item vende. Also, I would like to ask you, so we'll talk about ROI, we'll talk about returns. Rank, sales rank. What kind of sales rank do you recommend for whoever is starting here and they're really into looking to shoes? What kind of, sales rank? It's really variable, but a good like line to say is 100K and up. Sorry, and down. Down? 100K and down. It depends, but 100K and down is a pretty good like thing. Like the shoe will probably sell in 60 days or under. With that rank, depending on if it goes up or down, that's another variable too. But the 100K and up, oh my god, down rank is pretty decent for that category of clothing, accessories, and all that stuff. Nice. And if you find below 50, it's just amazing, right? It will sell. Oh yeah, for sure. Yeah. Okay. Então, gente, eu perguntei a ele qual que é o sales rank que ele normalmente vai, o máximo que ele vai. Então, ele falou que se você ficar aí para sapato e roupa, abaixo de 100 mil, normalmente vende em até 60 dias. Aí eu até perguntei, se você ficar em 50 mil é amazing. Ele falou assim, vende super rápido. Porque vende, sapato, gente, vende muito. Essas marcas vendem muito na Amazon. Só tem que ter cuidado com a questão do retorno. Do you have any, I know that when you sell, like people keep asking me when I'm like getting my stuff ready to FBA, like shoes, what kind of preparation do you do? So, I mean, I've heard a lot of mixed stuff. Like, you don't have to put a rubber band. You can just put your FN SKU and then put it in a box. I've done both. Like, I've sent shoes without a rubber band and just FN SKU. And most of the times I do put a rubber band. But I would recommend to like the regular prep is just put a rubber band around the box and put the FN SKU over the barcode. And that's pretty much all the prep you need to do. Also, like make sure to put the shoes in the box with the wrapping paper correctly. Don't just have the shoes all messy inside the box as well, because the customers notice that. I never do that. But the rubber band will work because one of my students, he works on Amazon, and he said that he gets a lot of boxes with only one pair of shoes. Oh my gosh. Because they don't put rubber band. Oh wow. Yeah, just so you know. Okay. Gente, eu perguntei a ele que tipo de preparação ele faz para mandar esses sapatos FBA, já que ele faz só FBA. Ele falou que é meio que controverso. Ele falou que normalmente ele coloca aquela borrachinha de dinheiro, mas que tem algumas pessoas que falam que não precisa. Então ele só coloca a etiqueta, né, imprime o SKU, coloca a etiqueta. Ele costuma mandar sempre com a borracha, e ele falou que é para você abrir a caixa e colocar com papel direitinho, para não colocar de qualquer jeito, porque os clientes normalmente notam. Até falei para ele que normalmente eu não faço isso, vou começar a fazer. E aí eu falei para ele que esse do rubber band, da borracha, funciona, porque o Jairo, que até é da turma 3, ele tá trabalhando lá na Amazon, e esses dias ele falou, Sara, isso funciona mesmo, porque eu pego muito sapato lá que só tem um pé no sapato, na caixa, porque o pessoal mandou sem a borracha, então abre e perde na Amazon. Então, normalmente, quando as pessoas mandam com a borracha, passa tranquilamente. Então, fica a dica aí, sempre manda com a borrachinha para fechar a caixa. Ele falou que a única coisa é você sempre imprime a etiqueta do SKU e coloca no código de barra, tá? Importante. What else? What kind of, like, if you're starting right now, what kind of advice that you have for, whoever it's here, wants to start selling on Amazon, wants to sell, looking to, like, shoes, clothing, what kind of, like... I would say, I don't know what type of business model, that most of your students have and stuff like that, but
they're doing some of them. It's pretty much retail arbitrage and online arbitrage. I do not teach wholesale, so it's pretty much Cool. yeah. I mean, when starting out, you really don't know anything. So, definitely like some of the people here already taking the correct step, right? Like, look at other content creators, follow the people who like, who put out content and are somewhat knowledgeable of what they're saying. Because, Oh yeah, gurus. yeah, there's the gurus out there that, don't teach you anything. They just tell everybody the same thing. Also, man, let me think a little bit. When you first started now trying to sell shoes, you got to be like scanning everything, scanning every single shoe inside the store, because even I miss some good stuff sometimes when I don't scan. And like, I think I don't think I know everything, but like when I step in the store, I'm pretty confident of what's like a pretty good shoe or not. um you know when you're first starting out, you can't be like that. You gotta be patient, like do your little research, um go around the store and basically just scan, get familiar with the sales rank, a little bit of the keepa, because sometimes if you pick up a shoe that has like 30 variations and it's like really good rank, and you pick up like a bad colorway, it's not gonna sell too. So yeah, I think just going to the stores quite frequently is a pretty good thing. Ele falou, eu tava perguntando ele qual que é o advice para quem tá começando. Ele faz retail arbitrage, eu vou perguntar também de online, tá? Gente, não se preocupem. Mas ele falou, se você estiver fazendo, tá começando agora, uma coisa que vocês já estão fazendo que é de bom é estar aqui acompanhando pessoas que já vendem, e pessoas que estão colocando conteúdo gratuito na internet, no YouTube, no Instagram. Isso é uma coisa muito boa, porque normalmente você consegue pegar conhecimento com essas pessoas. Acompanhar pessoas que saibam o que estão fazendo, porque a gente sabe que tem muita gente que só fala, não ensina nada e não sabe o que está falando, foi o que ele falou, que não sabe o que está fazendo, né? Só está lá falando, não sabe o que está fazendo. Ele falou que se você vai nas lojas, é para você escanear tudo que está na loja, porque às vezes ele diz que ele só de olhar, ele consegue saber se um sapato vende ou não, porque ele já está lá sempre, mas às vezes ele não escaneia alguma coisa ou outra e ele passa aquele deal. Então, se você está nos outlets, você sempre escaneia tudo. Tá na loja, tira seu tempo, escaneia e sempre presta atenção no keepa, tá? Por conta de variação. O sapato tem muita variação, número, coloração. Então, às vezes, você pega um produto, um sapato que vende pra caramba, num ranking super bom, num preço bom, mas aí você pega um tamanho e uma cor que não vende. Por exemplo, a cor lilás, do tamanho 10, não vende. E aí você fica com aquele produto encalhado. Então, sempre olhar a variação lá no keepa. Also, I have a few students that do online arbitrage because they're in Brazil, Yeah. they're in Japan, they're everywhere. And I would like to, for online arbitrage, I know that you did a little bit. You do a little bit. What kind of search that you do? You do tactical, you do source mogul, you do manual sourcing. How does it work for you? Yeah, I do only manual sourcing. Uh-huh. That's my preferred method. I've never used tactical arbitrage or something like that. But for manual searching, I would recommend you try to use SellerAmp and reverse source like a product. Like type in SellerAmp Adidas hat or Adidas shoe. Like probably the best results are gonna come up, and you can just look through those shoes. You can try to look on the main website of the brand, because most of the times Adidas has a sale, Nike has a sale like every day, and just look through the products from reverse searches. Also, I like to just like myself go to like the sites and just look at the shoes on there, not necessarily reverse searching through SellerAmp or anything like that. Just going to the site, seeing the type of shoes they got, because a lot of times like they have the same shoes that are like in the store, like not the same price, a little bit more, but like I've seen that shoe, I've sold it already, so just buy it online real quick instead of going to the store or something like that. But yeah, I mean, for online arbitrages, that, and I mean, there's not really too many like places that sell like shoes like that, to be honest. There is, but like they don't always have the best prices. So like I think the best bet for some people would look at like
look at the direct sites. Also, there's like a little thing here, like Adidas has it like in a eBay store directly. So I've had a lot of experience with looking at the eBay store, the Adidas eBay store, and they have their shoes on sale, and then they have like this coupon code that they give like the people on eBay, and they let you like basically stack it with their sale going on. So like in December, it was crazy. I think it was like 50% off of like they had a whole bunch of shoes like and clothing items as well that were 50% off. Randall, I had no idea about that. Yeah, and they let you stack it. They don't let you stack anything on the Adidas website. They don't let you stack anything. So they let you stack it on the eBay, and that's like another little like tip like to look at like. And that's just Adidas. I'm not Nike. I don't think Nike has an eBay store or nothing like that. Also, there's like Puma has an eBay store. To be honest, that's the only other brands I know. But definitely like don't like. That's like the only little thing like side tangent that I really can think of right now. Gente, deixa eu traduzir. Let me translate for them. But eu perguntei a ele com relação à online arbitragem, que a gente tem muitos estudantes que moram no Brasil, tem gente no Japão, caso aí, quais são as dicas que ele faz? Que método ele usa? E mais uma vez, galera, eu sei que eu falo com vocês, seja é repetitivo, ele não usa tático, ele não usa source mogul, ele usa pesquisa manual. E eu vivo falando isso para todo mundo, né? Então ele usa basicamente pesquisa manual. Ele costuma comprar muito do site da Adidas e da Nike. Ele falou que esses dois sites normalmente têm venda direta, então ele olha na página, ele usa também o Seller Amp, ele faz a pesquisa reversa no Seller Amp. Eu não uso o Seller Amp, eu vou perguntar para ele mais um pouco sobre, mas ele deu uma dica muito boa. Ele falou que a loja da Adidas, gente, eu não sabia, tem uma loja dentro do eBay, a Adidas do eBay. E dentro da loja da Adidas do eBay, eles têm um cupom. Então, eles deixam você colocar, por exemplo, se a Adidas está com um cupom de 10%, dando um exemplo, e tem esse cupom no eBay, eles deixam você colocar cupom em cima de cupom. Então, ele disse que no final do ano, em que o Ford comprou muita coisa, então sapato, roupa da Adidas, com esse cupom em cima do cupom, usando 2 cupons, tipo, porque quando você compra através da loja do eBay, você consegue, que eles chamam de stack o cupom. E eu não sabia disso, tá? Isso aí é super valioso, então, estudantes, anotem, galera, isso aí pouca gente fala. E ele falou que a Puma também tem a loja no eBay, mas basicamente só a Adidas que deixa você stack o cupom em cima de cupom usando a compra pelo eBay. Let me ask you something. I don't use Seller Amp. I usually use Azizen. Azizen. Yeah, I've heard of that. Is that good? The Seller Amp? I'm always like, like why change? To be honest, I'm not familiar with like Azizen. I think I've heard of Rev Seller, and they. Not that they all look the same, but they all give you the same info, basically. Right. They just look different. Okay. So it really is your preference. I kind of like how Seller Amp looks, not going to lie. Like, it's just clean little box on the side, and it tells you, like, the main stuff on, like, okay. I'm not sure how the other ones look, but, Seller Amp isn't too bad. But I have no, like, familiarity with any other, like, type of program like that. So I'm kind of biased. Ok. Eu perguntei a ele sobre o Seller Amp porque eu uso o Azinzen. Aí ele falou que ele gosta do Seller Amp, mas ele já ouviu falar que o Azinzen ele nunca usou e tem uns reverse seller, alguma coisa assim. E ele falou que basicamente todos esses programas dão a mesma informação, mas ele gosta do Seller Amp, mas ele também nunca testou outros, tá? Só para perguntar aqui. Mas eu vou dar uma olhadinha depois no Seller Amp. Eu só não indico que vocês fiquem pulando de sistema em sistema. Se você já tem alguma coisa assinada, fica com o que você tem. E aí, depois, de repente, você faz o free trial, né? Que é a tentativa de o uso por um período determinado gratuito. E aí, vê se você gosta mais da outra ferramenta ou não. Mas não assina as duas, ou uma ou outra, tá? I think that's it. That was amazing. By the way, I had no idea about the coupons from Adidas. Yeah, Rules just got into that too. That's great. That's crazy. I know that like Foot Locker, you always can get a 10% off using the catch-all email. I do that with the Dick's Sporting Goods. But as I said, I do not sell a lot of shoes. Like I'm trying to sell more. I sold a couple ones at the end of the year. But, I'm trying to kind of change my, open up, like sell more categories. Right now, we're pretty much selling like groceries and beauties and, that kind of stuff. Yeah, gotcha. But thank you so much. Let's just, I'm going to open for all the students or whoever it's following, like watching us here to make questions.
I'm going to have Edgar putting the questions over here. It's going to show on the screen. And if it's in Portuguese, I'll translate. Ok? Gente, eu falei para ele, eu agradeci. A dica da Adidas é super valiosa. Eu falei para ele que eu também uso esse cupom, essa questão do cupom com a Dix Sporting Goods, que é um site, e também com a Foot Locker. Ele já sabia. E ele disse que descobriu essa questão aí da loja da Adidas dentro do eBay tem pouco tempo. Então, muita gente não sabe disso. Mandem as perguntas de vocês. E antes, gente, por favor, deem like. De novo, eu tenho mais pessoas do que like na live. Então, não custa nada vocês colocarem o dedo e darem like na live, hein? E aqui, likes. Okay, so I'll read for you and you can. My biggest concern selling shoes on Amazon is the returns. How do you deal with that? I mean, if that's your biggest concern, like, you got other concerns you have, but like I said, they're really not a big deal. They do look kind of bad on paper because they're like, oh my gosh, 20%, 10% of my shoes got returned, but most of them are sellable again. If you get them returned, like bad condition, just it's a loss basically. So really can't do much about it. I think you can like contact Amazon about it, but like I don't know, I've never done it, so I wouldn't know. But yeah, I mean, really, like you can't do anything about it. And if you're so concerned about it, don't get into shoes. Or anything, né? So eu perguntei, ela falou que a maior preocupação dela em vender sapatos é porque a taxa de retornos é alta. Como é que ele lida com isso? Aí ele falou assim, ele até fez uma brincadeira, que você tem outras preocupações quando você começa a vender na Amazon, além do retorno. E que, assim, a maior parte dos retornos que ele recebe, os sapatos não estão usados, então ele revende de novo. E se você receber um sapato usado ou não, você pode até entrar em contato com a Amazon, mas ele nunca fez isso. E ele até falou que se você está preocupado tanto assim com o retorno, porque até parece ruim no papel, poxa, 10, 20% de retorno, mas a margem de lucro é alta e a venda é alta, gente. Então ele falou assim, então não venda shoes, porque senão você vai se irritar, porque você sabe que vai ter o retorno, tá? Então não tem como fugir do retorno. E aí é uma questão de escolha mesmo. Mas basicamente pegou o retorno, bota para vender de novo. E se for usado, é um loss, né? Uma perda que você vai ter. Você pode vender no eBay também. You can sell on eBay as user, they will sell. That's true. Você pode vender no eBay como usado, ou contactar a Amazon e dar um restocking fee, tá? Mas retorno na Amazon não tem como evitar, tá? A gente tem que aprender a lidar. Well, hoje selling them, we can avoid returns on Amazon. You sell on Amazon, you're gonna get returns. Yeah, even if you don't sell shoes. Even if you don't sell shoes, you always getting returns. Even with groceries, I get returns with groceries. And that's like non-returnable, right? Exactly, but they use it, they find an excuse that they know how to walk around. They be playing Amazon. Yeah. Next question you got. That's from Marciel. He's one of my students. Do you buy direct from the brand's website or do you buy from other suppliers? So I buy directly from the brands from their store in person, so I guess so, but really that's it. Like and online, yeah, here and there I buy a couple of shoes on the website, but not brand direct, like like wholesale type stuff. I just go in there, follow the rules in the store, buy however many I can, and leave. And also like with this, like I have a supplier like on the side who supplies me. He doesn't supply me with shoes, but it's like just random clothing items sometimes and like stuff like that I have a supplier for. But I'm not gonna say like who it is or anything like that. But I gotta look a little guy on the side who I buy like bulk apparel from, type stuff like that. Does he give you invoice? No. Nah. Yeah. That's the little thing about it, Yeah. Bom, gente, eu perguntei. O Marcial perguntou se ele compra de marca direta. Ele falou que ele compra só dos websites ou ele vai nas lojas e compra. Então, ele só faz online retail. Ele não tem nenhuma loja de wholesale que ele compra esse tipo de sapato, esse tipo de marca. Ele tem uma pessoa, que ele não vai dizer quem é, que vende para ele em bulk, né, em quantidade, mas essa pessoa não dá invoice. A conta dele é antiga, então ele normalmente não tem problema com isso. Por isso que ele não pode fornecer, né, quem é o fornecedor, mas ele compra dessa pessoa, mas não é sapato, são outras coisas, tipo meia, vamos dar um exemplo, roupas, ele não falou, nomeou, mas ele deu a entender que são outras coisas além de sapato. Tá? É isso, ele não faz wholesale. Can I ask you something? What was your biggest number on Amazon, like monthly, like so they can have an idea how much they can sell on shoes?
Yeah, so I don't even know. I know like my probably the second, but like probably last in Only the December, I shoes. think Let's talk about shoes. No, only shoes. I Yeah. hit like I think 60K. I'm not sure. I have to look. That's amazing. Only with shoes, though. That's Yeah, all of it, mostly shoes. You got the little side items, but yeah, 60K, and then I think 30K Amazon, 30K eBay, which was cool. like the first time it was like equal. Yeah, Um, that's pretty yeah. good number. Eu perguntei a ele qual foi o maior venda dele, né? Porque ele só vende praticamente sapatos. E ele falou que ele vendeu $60.000, 30 mil no eBay, 30 mil na Amazon. Só basicamente sapato e algumas outras coisas, mas basicamente sapatos. O que é, gente, espetacular. Ele não fazia full time até pouco tempo, tá? Ele estava na escola. E I was just telling them that you just new with the full time thing on Amazon. When I met you, you were studying, Yeah. right? So that's a really pretty good number with a decent margin. It's just amazing, pretty good. Então, gente, isso é o quão grande você pode chegar, né? Tão longe você pode chegar vendendo sapatos. Então, é um tipo de coisa para você vender na Amazon muito, muito bom. Next question. Did you know anything about Adidas employee store? I have no idea what that is. Never heard of it. I've heard of the Nike employee store in Oregon, but not in a Nike Adidas employee store. No. What is that? What is it that the Nike thing? It's just there's an employee store? There's an employee store in Oregon. That's where Nike is headquartered, and they have like I think all the shoes are in there are 50% off, and they're like you have to know somebody. Like Oh, okay. they have to give you like a little pass. Like it's like you have to know a Nike employee to be able to shop in there, type stuff. But people sell their little passes too, so like random people just buy it and they get to shop in that store. But it's like 50% off retail, like automatically. Like Cool. A Sânia perguntou se ele sabe alguma coisa da loja de funcionários da Adidas. Ele falou que da Adidas não, ele sabe que tem um no Oregon, da Nike. Aí eu perguntei o que é, que eu nunca tinha ouvido falar. Aí ele falou que normalmente a Nike, lá no headquarter da Nike, tem uma loja de sapatos que é 50% off do preço full, né? Do preço de retail. Então, mas para você comprar lá, você tem que conhecer algum funcionário ou para ganhar um passezinho para você comprar lá. Mas ele falou que essas pessoas, funcionários, eles vendem isso para que pessoas comuns vão lá e comprem sapato e tudo, eles fazem um dinheiro, né? Um side job. Então, talvez, Sânia, tenha isso para Adidas, ele só não conhece e não sabe aonde. Next. In what case would you choose to do a FBM shoe? I think... that's my boy Danny, but Oh, yeah, he said that he's here to support you. shout out Danny. But in what cases would I choose to FBM a shoe? This Q4, I FBM some shoes that I didn't even know they would be any good. I just listed them and they sold really quickly. So I guess it depends on the only time that I would FBM a shoe is when everybody's an FBM seller. Which not even then, but like that's like a good excuse to FBM it. For Q4? Like between like end of November, beginning of December? Yeah, and also Q4. When it's Q4, and you don't want to send FBA, that's another good time, and that's like the only time I would FBM a shoe. Also, if it's a super high-end shoe that I'm kind of scared to send FBA, I'll FBM it. That's nice. That's good. Yeah, because if someone tries to screw you over with the like switch or something, or like they wear it, you can charge a restocking fee. Ok. Gente, ele falou, o Danny, né, que tá aqui até para suporte, ele acompanha o Kevin nas redes dele. Ele falou que perguntou quanto que ele venderia um sapato FBM. Ele já falou que ele normalmente não faz FBM, mas que no Q4, né, em dezembro do ano passado, ele vendeu alguns. E ele listou alguns produtos que ele achava, alguns sapatos que ele achava que não tinham um ranking bom, mas vendeu rápido. Então, ele falou que normalmente ele só vende quando ele vê que um listing tá todo mundo lá fazendo FBM. Então, ele vai, nem isso, mas ele disse que pode tentar no Q4, né, que durante final de novembro e dezembro, e quando ele vende um produto que é caro, tipo um sapato high-end, que sejam aqueles sapatos que são de colecionáveis, sapatos caros, e se você mandar FBA, a pessoa pode trocar a caixa.
Então, ele vende FBM para controlar que, caso a pessoa retorne algo que ele não vendeu, ele cobra um restocking fee para cobrir o prejuízo, tá? Só quando é produto muito caro, high-end, que eles chamam. What else? Hi, Kevin. Do you get many returns on shoes due to the wrong size? Yeah, I mean, a lot of shoes fit differently. Like some certain Adidas shoes fit different than Nike shoes, and some Nike shoes fit different than Adidas shoes, and like it's really all like depending on the shoe because some shoes fit differently. But yeah, that's mainly the main reason why people return their shoes because it doesn't fit them. Like that's the main reason. And yeah, I mean, most of the times it's because it's the wrong size, or it doesn't like they don't fit how they should. Or they did not approve the sale? Oh yeah. Oh yeah, yeah. All the time. Henrique, ele falou que normalmente essa é a razão principal pela qual um produto de sapato é retornável, porque normalmente o sapato da Adidas calça diferente do sapato da Nike. Então, normalmente, os retornos têm essa razão, né? Que comprou o sapato e não coube. Eu até brinquei, falei assim, não aprovaram a venda, porque é um tipo de retorno que a gente recebe de vez em quando eles querem bypassar essa questão do retorno. But pretty much that's it. I got a funny return, like I have a lady that I sold like an Adidas shoes for her, FBM, and she's saying that she wants to return, but she received it on a Nike box. What the heck? I was like, I don't even have a Nike on my inventory. I was like, no, you have to return with the box. She was like, I'll either return with the Nike box, which is the one that I received it, or without the box. And I was just like ignoring her. Gente, eu falei pra gente, eu tô agora lidando com a cliente que a gente mandou um sapato da Adidas. O sapato da Adidas foi FBM, então eu sei que foi. E ela tá dizendo que ela recebeu o sapato da Adidas na caixa da Nike. E ela quer retornar. Então já sabe que o golpe tá aí, cai quem quer, né? Eu sempre brinco com isso. Aí eu falei para ela, não, você recebeu, eu não tenho um Nike, nenhum sapato da Nike listado agora no momento, não tem como ter acontecido. Aí ela tá assim, ou é isso ou eu retorno sem caixa. Aí eu tô ignorando ela e deixando a Amazon lidar. Próxima pergunta, Edgar. From Kazu, directly from Japan. How do you check which model is selling more? So, because I do mostly retail arbitrage, I don't know what model is selling more. I just go in there, and when you scan it, if it has a good sales rank, you know it's selling. And if you scan it, if it has a bad sales rank, you know the model isn't selling. So, most of the times, like I can tell you the models off the top of my head that I know, but like if you don't know shoes, like you're not gonna know what I'm talking about. So, like, you know, the flagship Nike Air Force Ones, the Air Max 270s. What else on the Air Max 270s? Yeah, Air Max 270s. Okay. The 270s. What else do I see a lot of? Like Jordans, do they sell well? I don't really pick up Jordans like that because like Nike taxes, like they're priced so high and they're like some random model that nobody wears. At least that I don't think anybody wears. But I mean, just like an Air Force or a 270, something like that would be a model that's like good. Like I see everybody wearing those shoes, so I would assume they're good models to sell. But you would just have to check the data behind the shoe to actually know. Ele falou que ele normalmente não checa porque ele vai em loja de retail, então ele vê pelo sales rank e ele sabe de cabeça quais são os modelos que vende. Então ele falou aí quais são os modelos, né? Não precisa traduzir porque o nome é em inglês mesmo. Mas, Kazu, variação. You have to check variation. Kipa, variação de Kipa. Então, se você vai lá no Kipa, checa a variação e aí você vai ver qual é o modelo, qual é a cor que vende mais. São sempre fáceis esse exercício que você está comprando online, tá? Então, para lá na frente do computador, vai lá checa a Zinzen e checa o Keep a Variation e vê quais são as variações que vendem mais, tá? Tem uma aula lá no Level Up, pelo amor de Deus, hein? I was just messing up with him because I have a class on the course that talks about variation. I was translating to him. Also, I was going to ask you something, but I forgot. But just go to the next question. I'll remember soon. How do you decide between sending to Amazon or selling on eBay? Simple. If it's ranked and it's listed on Amazon and I can make money, I will send it. If it's not ranked, if it's ranked pretty bad on Amazon and
it's doing good on eBay, I just sell it on eBay. But most of the times, it's based off if it's on Amazon and if it has a good rank. That's what I choose between if I want to even look at, like, entertain it for eBay or not. Ele falou que é simples. Ele achou um sapato. Se está listado no Amazon e tem um bom sales rank, ele vende na Amazon. Se não tem um good rank, né? Se não tem um bom rank, e se, por exemplo, não tem um listing e está indo bem no eBay, ele vende no eBay. Então, se vende na Amazon, está vendendo rápido na Amazon, ele vende na Amazon. É bem simples. I remember. Do you sell more like men or women's shoes? What kind? Men. Men? 99% men's. Really? I don't usually pick up women's shoes. I don't know why. I don't like women's shoes. I hate them. What kind of size they sell more? Like for men and for women? Forgot So that. for men's, I like to stick with size 9 through 14. And for women's, it's a little bit more picky. So size 7.5 through size 9. Ok. Perguntei a ele, gente, qual o tipo de sapato que ele vende mais. Se é homem ou de mulher. Ele falou que vende mais de homem, que ele não gosta de vender sapato feminino. E eu perguntei a ele quais são os tamanhos que vendem mais, que isso é importante pra gente. Então, men, it's what kind of size? Because I already forgot. 9 through 14. 9 through 14, de 9 para 14. E o feminino, ele disse que é um pouco mais chatinho. It's from de 7,5 até 9. Tá? Então, são esses tamanhos que normalmente vendem mais. Mas tem que checar o Kipa. De 9 a 14 é um range muito grande. Sim, Henrique, por isso a gente olha o Kipa, tá? He's saying that it's a bigger range from 9 to 14, but I would tell him, like, you gotta check Kipa. Oh, yeah, for sure. For sure. I'm just telling you, like, what I pick up. Yeah. I pick up everything. É, porque, gente, ele só vende sapato, ele já sabe que vende, e ele pega, e tipo assim, você pega 5 de cada par. Então, isso vende muito rápido na Amazon, tá? E no eBay também. Então, ele vende isso aí constantemente, ele já sabe a quantidade que ele tem que pegar e quais são os números que ele pega. Next question. How did you engage Nike and Adidas? Do they invoice when you buy products at outlets? Nah, they don't give you an invoice at the outlets, they give you a receipt, but I got ungated using easybay.com. Yeah, I think that was from Ricardo. Like, yeah. We kind of got the same at the same time. Yeah, you were in that leads with the pay $20, right? I know, I had to pay him on the side. Who I don't even know. I don't remember, but like that he was like, that was $20 for each. Yeah, and it was like 20. I got too late, so he made me pay like $100 to him, so he can. What? No, I know. Oh damn! And I was like, whatever, dude. I just want to get engaged. Wow. I mean, that was worth it though. Compared to I 500. I made so much more money, and I never paid for anything, so that was okay. That was the only thing. I think it was $200. I'll see it. But at the time, he was like, "I'll charge $200." I was like, "Whatever." Damn, Ricardo. Yeah, I know. But now we're getting, like, you know, like we talk. It was funny. Gente, para Ungate em Adidas, Outlet não funciona. A gente desbloqueou na mesma época. Tinha um menino que ele descobriu um contato que ia dar pra gente se pagasse $200. Aí todo mundo dividiu $20. Só que eu cheguei muito atrasada, então não entrei nessa lista e eu não consegui descobrir o que é. Estamos falando de 2020, que era super difícil de bloquear a Nike. E aí ele falou assim, eu te digo, mas você vai ter que me pagar $200. Eu falei, whatever, eu pago $200. Aí ele me disse que era esse bem, depois ele até virou uma pessoa super gente boa e tudo. Foi a única vez que eu paguei, mas não paguei, tipo assim, alguém que faz a empresa, não. Ele só me passou o contato, porque naquela época era super, super difícil. E aí foi que a gente descobriu que era isso bem. E o Kevin entrou nessa aí de $20 list, a lista de $20. Mas para você desbloquear, Michael, Adidas, Nike, tem algumas pessoas conseguindo pelo próprio site da Nike, pelo próprio site da Adidas, target.com tá desbloqueando. O site da Cole, so I was telling him that Adidas and Nike website that people are getting from there, and also Target.com. What? Yeah, you can get anything from Target. They're getting lenient now. You order from Target online, and you send them to the same address they have online. You cannot pick up. You go on your account, and they will give you an invoice. They have always had that, but at the time I did not know that. You couldn't get it with Target. Target has Nike stuff? What the heck? They carry everything. Oh my gosh. If I knew that in 2020, can you believe it? I mean, shoot. I mean, I got my cousin who started Amazon, and like yesterday he bought like some shoes on there
to see if we can get ungated. I hope we can get ungated on the Nike website. So we'll see. Kohl's as well. Kohl's as well. You can get ungated with Kohl's. Yeah, I've heard that too. Então, and also United Perfumes. United Perfume. United Perfumes. You can get ungated Nike, Adidas, and all that kind of stuff. All the fancy brands. Okay. Então, unitedperfumes.com. Você pode desbloquear qualquer fancy brands aí, qualquer marca mais cara, normalmente. Do you have an issue when purchasing the shoes because of the original box? I had an issue ordering some shoes, but they didn't come with the lids. Oh, you did not order. You purchased a raw, sir. And is that an issue for you? So if I'm selling the shoe on Amazon, I need the complete and original box. I can't. Well, I mean, according to Amazon, you can send a shoe without its original box, but it's really like iffy, sketchy type stuff. Mainly because the customer is gonna be like, "Why did these come like this? They're fake," and then they're gonna return them, and you're gonna get an inauthentic complaint, and it's just a whole bunch of hassle. But you know, if you want to risk it, I can't tell you to not do it, but I would recommend you not to do that, and just try to get complete with box shoes. And I sell shoes without the box and without the lid on eBay as well. So you also don't. If you do happen to have that, just try to send them on eBay or something, or return them, whatever you want to do. Jussara, é porque assim, teoricamente você pode vender sapatos na Amazon sem tampa ou sem caixa. Mas o que ele está falando, e é o que eu falo para todo mundo, não faça isso, porque você vai acabar, os clientes vão dizer que é falsificado, você vai tomar um IP complaint, vai tomar um bad review. Você está falando que você comprou na Dix, né? Manda uma mensagem para eles e pede o dinheiro de volta. Retorna. Porque eles não deveriam estar te mandando sapato online sem caixa, tá? Normalmente, sem tampa, normalmente é o produto que está na promoção. Se você compra online, tem que vir com caixa. Aí ele falou que, se é o caso, ele vende no eBay, tá? Ele vende sem caixa ou com tampa aberta no eBay. Mas na Amazon, gente, tenta vender tudo completo. E o Jean tá falando que esse eBay não existe mais. A gente sabe, gente, que esse eBay fechou. Eu tô falando da esse eBay em 2020, foi quando eu desbloqueei. Mas agora você pode usar o site da Nike, da Adidas, United Perfumes, pode usar a Target, pode usar a Kohl's, tem vários sites que você pode desbloquear essas marcas. Esse eBay foi só um exemplo do que a gente usou para desbloquear quando a gente começou, que a gente começou no mesmo tempo. I was telling him, because there's a guy saying that eBay closed, but I was telling him that we know that we're just like mentioning eBay is how we ungated like a few years ago. We're just mentioning that. But right now you can use different websites to ungate. It's easy to ungate now. You should not pay anyone to ungate. Do not pay to anyone to ungate. It's so easy to ungate right now. Just ask somebody. Just ask somebody. A gente só pergunta, não paga, pelo amor de Deus. You know that there's some Brazilians that were charging like $500 to ungate Nike and $2,000 to ungate Lego. What the heck? I believe it though. I mean, and there's like the people they're saying like they pay for their course and there's how do I get Nike? Oh, you have to go to the event, in-person event. You have to pay for it so you can find out. There's just like people doing that in 2023. That's crazy. And it's all over the webs, the net right now, the internet right now. Gente, eu estava falando para ele que tem muitos brasileiros que estão cobrando pela informação de desbloquear. Algumas pessoas que eu conheço pagaram $500 para desbloquear a Nike. Eu conheço uma pessoa que pagou $2.000 para desbloquear a Lego. E me falaram também que às vezes você paga um curso e quando você pede uma informação de desbloqueio tipo da Nike, a pessoa fala que você tem que ir no evento dela para você ficar sabendo quando você comprou um curso. E esse é o tipo de informação, gente, que está gratuita aí na internet, tá? Os americanos já falam sobre isso, a gente já fala sobre isso há muito tempo. Então, não paguem ninguém para desbloquear. Só perguntem, que sempre você vai encontrar alguém que sabe e compartilhe informação. Just 2 more questions. He was saying that he thinks that the shoes and clothes have a lot of returns. But the profit, it's good. If you agree, worth it. It's worth it, yeah. Depending on what you buy, but yeah, it's worth it. Ele falou que depende do que você compra, mas vale a pena, tá? A palavra que ele usou foi que vale a pena. Então, se você souber comprar, você vai ter lucro.
What else? Marcel asked if you wholesale shoes. I think you already responded that you don't do that. Nah, but like I got the dude who sells me shoes sometimes, and he sells me like 60 pairs of one shoe, but That's a not wholesale. really. Yeah. But like, I'm not gonna be like, yeah, here's my guide. I do this. But yeah, I guess I do wholesale shoes, but not Yeah. really. He has a guy. Ele tem uma pessoa que vende a ele 60 pares de sapato, de alguma coisa, mas é uma pessoa no site. Então, tô falando num site que, tipo assim, a pessoa vende para ele, mas não é um wholesaler, mas funciona como um wholesale, que ele não vai dizer quem é, tá, gente? Então, não adianta perguntar. Próxima pergunta. The rubber band, where to buy? Anywhere. No Walmart, sabe aquela borracha de dinheiro? Office Depot, Walmart, tipo assim, Here, qualquer lugar. I think he wants a size. Let me look it up. No. I'll tell him. You can go to another question, and I'll or you Ele said it vai was the last procurar question. qual é o But, tamanho que você vai usar, tá? Ele tá procurando aqui para você. Next question. Would you think... Já vou eu falar. Would you think that online arbitrage will work for shoes through FBA for people that live outside of US, like Brazilians? I mean, of course, if you're buying through the U.S. marketplace, I'm assuming, yeah, it should. Ele falou que sim, porque se você está comprando no marketplace aqui dos Estados Unidos, você está fazendo online arbitragem e está vendendo FBA, por que não? Então vende, funciona, só que é tudo questão de análise e de ranking. Estou eu completando, ele não falou isso não, mas já falo logo. Henrique, você está lá no level up, não tá, Henrique? Então tem muita informação lá que você pode utilizar para poder revender. Se eu não me engano, tá? Porque eu acho que você está lá no level up. So I found the size for the rubber bands. They're size 33. Então o tamanho da borracha, ele usa borracha tamanho 33. Então se vocês quiserem pesquisar, rubber band, size 33, tamanho 33, é o tamanho que ele... Can you send a link on a private chat so we can share with people? Yeah, for sure. That'll be easier. Let me just look at it. Gente, eu pedi para ele mandar aqui o link, o Edgar vai compartilhar aí no chat. Vocês já deram like? Se vocês não derem like, eu não vou ficar com essa live gravada, hein, gente? Vou botar pressão, porque vocês não estão dando like, não estão dando valor ao conteúdo. So he's gonna send us the link. Ele vai mandar o link da borracha, tá? A borracha de dinheiro mesmo, ele já tá me dando o tamanho certo. Isso mesmo, Henrique, $2.000 para desbloquear um produto. Eu já soube de gente que eu conheço, tá? Que pagou. The reason why I started to share content in Portuguese, it was because of that. Because people were paying for Engage, and I was getting mad at that. I was like, you know what? I'll just tell you where should you go buy in Portuguese, so you guys can go and buy an Engage for free. That's how I started. Because I was like, really? 2,000? No, you just don't do that. Yeah, that's crazy. Here, I sent the link. A Danila tá falando aqui, like, galera, bota e deem like. Kevin, thank you so much. There's anyone that has another question that wants to ask Kevin about shoes or about shoes, não, ou sobre vender sapatos no Amazon ou até no eBay. Alguém quer falar alguma coisa? Se quiser perguntar, agora é a hora, hein, gente? E, por favor, sigam Kevin, follow Kevin no Instagram. That's your Instagram? KV Flips, yeah. KV Flips. Então, gente, por favor, deem valor, vão lá, sigam o Kevin, ele dá muito conteúdo sobre como vender sapatos. Ele sempre responde, sempre que eu tenho alguma dúvida de sapato ou dessas marcas, é para ele que eu normalmente pergunto. Então, sigam ele lá, tá, galera? Follow Kevin on Instagram. He's pretty good. Kazu is asking the skateboard shoes. How about the skateboard shoes? What is that? That's how much I know about shoes. Nothing. Skateboard shoes are like, like skate, like the skateboard. Like, I don't know how a skateboard is a skateboard, but the shoe that you use to skateboard? Yeah, they have specific shoes that are better to but like grab onto the board. I mean, bro, everything sells, to be honest with you. So I mean, skateboarding shoes,
running shoes, hiking shoes. If it's ranked on Amazon, it's gonna sell. Cazu, ele falou que tudo vende, desde que tenha um good rank na Amazon. Skateboarding shoes, sapato de corrida, de hiking, tudo vende desde que tenha um good rank. Tá? Então, a grande questão é que tudo vende na Amazon desde que tenha um good rank. Is that a box also required for flip-flops or sandal? Nah, you can no? put it in a poly bag. Same with Crocs. You can put them in a poly bag because that's Oh, how you sell Crocs Crocs, ship right? their stuff. I think I'm still gated on Crocs. I'm gonna get Crocs. You're not missing out on much, trust me. Really? Yeah. I sold a couple Crocs, but from Marshalls, but like they were crazy too, but like Não. Ele falou que sandália e flip-flop, é sandália, né? Sandália, chinelo, você pode pôr no polybag, não precisa estar na caixa. E ele falou que ele, Crocs também, que é uma marca, né, de tipo chinelo aqui. Aí eu até falei para ele que eu tô bloqueada em Crocs, mas ele falou que vendeu alguns que ele comprou na Marshalls e na Ross, mas que ele não vende mais. Have you ever sold Havaianas? Guys, Havaianas is a Brazilian thing. He will know that. I'm like, I've saw that question like 3 times. I've never even heard of that brand. It's like a famous brand in Brazil. But all Brazilians use it. But it's not that, guys, it only sells here for people that are coming from Brazil and like Brazilians. Pretty much. I know we all think that's famous. Mas, gente, não é famoso Havaianas aqui nos Estados Unidos. Juro pra vocês. Só quem compra Havaianas somos os brasileiros. Eu acho que basicamente isso. Ele disse que nunca ouviu falar. So next question. They were asking if you buy from Ross, Marshalls, and Marshalls, Ross, TJ Maxx. Do you buy from those stores? You used to buy, right? I used to when I first started out, yeah. And even when I started FBA, I did, but as of now, I don't. But if you're a beginner, have the time to scan like everything, yeah, you should go to those stores to check it out because they have really good deals most of the times, and you can look at straight to the clearance section and find some decent stuff. But I don't go there because it's really inconsistent. I'd rather go to the outlet where I know I can buy like 30, 50, 60 shoes and then leave, as opposed to going to like 10 Ross, 10 TJ Maxx, 10 Marshalls, and finding one shoe in one store, 5 shoes in the other, and all that stuff. So that's why I like outlets. They're pretty consistent. It's kind of wholesale, pretty much. It doesn't work like that. Gente, ele falou que ele não vai mais, mas no início, se você é novo e tem tempo de ir nas lojas, vai, escaneia tudo que você tipo assim, que você puder colocar suas mãos e vai na parte de clearance lá dessas lojas que você encontra bastante coisa. But I heard that when it comes to authenticity, you cannot use the receipts. You have to take photo of it. How have you deal with that before? From Nike, Marshalls, I know that they are not accepting like that kind of receipt. I mean, well, that's a lie because I've actually got an inauthentic claim only one time, actually 2 times, and it was from like a Ross item and a Marshalls item, and I submitted the receipt and I circled like this is like on Marshalls. It's weird. It doesn't say it's Nike, blah blah. It just shows like men's athletic shoe. And but it worked for you? Yeah, it worked because when I buy stuff at Marshalls, I would take a picture of the Marshalls tag attached to the shoe. And if I were to ever get anything like that, I'd have the receipt already and I'd circle it, submit it, and show like the numbers match up and everything. And this is the shoe. And for Roz, it said like it was a random Nike polo, and they let me like they deactivate your listing when you get an inauthentic claim. And I submitted the receipt, and then the listing went back up. So receipts do work for the inauthenticity claims. Ele falou que essa conversa de que recibos da Nike, da Marshalls não funciona, ele acha que é mentira, porque ele teve 2 claims de inautenticidade e de falsificação, e ele usou o recibo da Marshalls e funcionou, e o outro ele usou o recibo da Ross. Mas tem um detalhe aí. Quando ele compra da Ross, da Marshalls, e é uma dica que eu até dei pra galera lá, ele tira foto do produto com o tagzinho da loja.
tá? A etiqueta da loja, que tem um código, que esse código da etiqueta da loja normalmente bate com a etiqueta com o código do recibo. Então, ele tira a foto da etiqueta com o produto e guarda o recibo. Então, quando ele teve esse claim, ele circulou o código no recibo, mandou junto com a foto do produto que estava com o código da loja e ele conseguiu resolver sem problema nenhum. Então, se vocês vão comprar nessas lojas, sempre tira a foto do produto com a etiqueta da loja e guarda o recibo. Aí, se tiver algum claim, manda o recibo com o produto da loja mostrando a etiqueta da loja. I was just explaining to them how we should take photos of everything because when you have a new account, you know that people do that, especially the other sellers. Oh yeah. They like to take you out of the listings all the time. Yeah. The Henrique saying like Havaiana is expensive. He's not gonna get it. He's not Brazilian, guys. You know, like they don't do Havaianas, they do Crocs. Americans do Crocs. Gente, I think that's it. Kevin, I appreciate so much. You're so knowledgeable, and thank you for coming. I know that you're busy, and taking time to come and talk to all of us. I appreciate any time that you need. We can do the same for you. I appreciate you. Good luck on Amazon. If you need anything on with your wholesale journey, text me, and that's it. Thanks for having me on, sir. Appreciate it. You want to talk anything? Any advice for those people that are starting? Guys, consistency, right? Consistency. Also, go to the store, take action, stop looking at videos all day and thinking about, if you want to do it or not. Go do it and see if you want to, like, if you're serious or like if you like it or not, and take action. That's mainly the main thing. Ele falou que se você quer fazer alguma coisa, para de ficar olhando o vídeo o dia inteiro, falando que eu quero fazer, quero fazer. Se você quer fazer, vai lá e faz, tá? Então vai na loja, procura online, mas não fica só falando que vai fazer, vai e faz, né? Take action. And you're not gonna get rich out of the blue, right? Because that's what I tell people all the time. No. We all make decent money selling on Amazon or eBay. Is that true? It's possible to live from that kind of, from the money, but it takes time. You want to talk a little bit about it because a lot of gurus out there, and I keep telling everybody that follows me, it's not like that, Yeah, I mean, it definitely takes time. This is almost my 3rd year into doing this, so this is not like, I started this last month, and I'm selling 60,000 a month. Nah, I've been selling stuff like on eBay and on Amazon for almost 3 years, and you really just got to keep consistent with it because one bad month isn't gonna make your whole year. So, yeah, I mean, this isn't a get rich quick scheme. I'm not gonna say unfortunately because that's good, but you can once you get the ball rolling and you put money in, you don't take money out, and you're serious about it, you're bound to see results. Ele tá falando que ele já vende há 3 anos, então não é do dia pra noite, né? Assim, comecei a vender hoje, eu tô vendendo 60 mil, e não é um mês que você vai ter ruim, que vai ditar como vai ser seu ano, e é consistência, tá? Então ele tá vendendo há 3 anos, colocar dinheiro, investir tempo e dinheiro no seu business e não tirar dinheiro pelo máximo de tempo que você puder, e uma vez que você aprenda, né, fazer a roda girar, as coisas vão acontecendo. Ball rolling é tipo, isso aí, fazer o business girar. Uma vez que você pega o jeito, as coisas vão acontecendo, mas não é do dia para a noite. E isso não é um esquema de você ganhar dinheiro e enriquecer do dia para a noite. Infelizmente, ele até falou assim, não é infelizmente porque é bom, né? Porque não é um esquema, mas que é possível, mas é consistência, tá, gente? Então é isso. Eu quero agradecer a todo mundo. Muito obrigada por participarem. Eu vou agradecer ele aqui em inglês, tá? Finalizar em inglês. Mas eu queria agradecer a todos vocês. Segunda-feira a gente vai ter outra live com um convidado especial. Vou liberar amanhã. Então, por favor, participem, deem like, porque eu já falei aqui, não quero ser repetitivo, mas não é fácil tirar essa galera para vir para cá e acompanhar a gente e trazer um conteúdo bacana para vocês, tá? Um conteúdo diferenciado. Então, muito obrigada por sempre acompanharem a minha e a minha equipe. A gente se vê todos os dias no Instagram e continue acompanhando o nosso canal do YouTube. Indiquem para mais pessoas, deem like e a gente se vê na próxima live, tá bom? Muito obrigada. Kevin, thank you so much. I appreciate anything that you need. My people is gonna go follow you. And that's it. Thank you. Thanks.